Hey, my name is teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English. Dear students, teachers, college students, university students, lecturer, to tell you, listen the poem called Just Sit, Oppressor, Just Sit, written by Isaac MRUMA from Mwanga, Tanzania. Listen the poem. Just cross your legs with a belly covering them, oppressor. Just yoga there, smoking important cigar, a product of their toil or pleasure. Just sit batching yesterday feed, stopping there in the green, at the bone toiling in suffocation. Count or pleasure, spell out in your book of evil, recording the toll of the unluck you have labored. Yea, when they said their unga to the lone fat you, and you clasp it tingly, holding their own property. When you eat, as they die just lest, the beauty of weekend would raise you from your nap, for it is not in vain that they will struggle, the blows they register, killing the greedy, bantering, mauling the unbelieving, the eaters. You represent a case for history of decade. Their work entrenchment to plot the backward, to struggle, and you have to die for the men you sacked to live in harmony. Power flows in the vein of the gallant, desiring elevation, for it is never in vain or pleasure. The struggle to bury you continue. Just Sit, Oppressor, Just Sit is an ironical and satirical title that tells the oppressor to keep on sitting while waiting for his doom or death. The poem shows how the oppressor has become rich by exploiting the robbing the poor people, whom he calls the unlucky. However, as they start gaining awareness, they plan to fight the oppressor, kill him, and bury him, so the persona say Just Sit, Oppressor, to awaken him that if he is so powerful, let him sit and wait for his own doom, because the oppressed class is now determined to kill him. In other words, Just Sit, Oppressor, Just Sit implies rise up and line to rescue your life. Mpenzi msikilizaji, hili shairi linajaribu kuongelea kiasi gani hawa watu wanaonyanyaswa, hasa tabaka la chini na matajiri, juu ya mambo yanayojitokeza hasa. Ndio maana ukiangalia hili shairi ni ironical, liko kinyume na hicho maanisha kwamba hasa limewalenga hawa matajiri namna gani wanavyonyanyasa hawa tabaka la chini, kwa mambo mbalimbali. Mambo wenyewe wanayafanya uovu mbalimbali, lakini wanasingizia hawa maskini, mwisho wa siku wanaishia jela na kunyanyaswa. Just sit, oppressor, just sit. Let us look at the themes found in this poem. The first themes of exploitation. Kwa dhamira ya kwanza tunayoipata ni unyanyasaji. The title of the poem itself paints the picture of oppression. There is an oppressor who represents the high class member who are getting rich by robbing the ways of poor people. Kuna hali ya unyanyasaji juu ya hawa matajiri ambao wenyewe wanawatumia watu tabaka la chini kuandamine na kuwafanyisha mambo wanaotaka wao. Another theme which is sacrifice, kujitoa mhanga. The poet shows that those who are exploited, oppressed and robbed are ready to fight and revenge against the oppressor. Kuna hali ya kujitoa mhanga. Sasa wanaonyanyaswa, tabaka la chini wanaamua kujitoa mhanga na kujilipiza kisasi kwa hawa matajiri. Kwa mfano nasema kwamba when you eat, as they die just lest, the beauty of weekend will raise you. In the penultimate stanza, he shows that these people who are ready to revenge, so as they say, and you have to die for the men you sacked. You live in harmony. Another then which awareness. Kuna hali ya umakini, kujitambua, an important tool to bring about the liberation of the oppressed if the oppressed people are not aware to oppressed. Kwa hali ya kujitambua watu wanaonyanyaswa na wenyewe wameamka kwa lengo la kupambana na wanyanyasaji. So another theme which classes. Kuna hali ya utabaka. Kuna tabaka la maskini, tabaka la juu, hasa wanaonyanyaswa na matajiri wanaonyanyasa, kwa kuna hali ya tabaka. So the poem is about the oppressor
who has become rich by exploiting and lobbying the poor people. Shairi inajaribu kumuongelea mtu anayenyanyaswa, ambaye amekuwa tajiri na ambaye anazidi kuwanyanyasa tabaka la chini kwa mambo anayofanyia yeye mwenyewe. Also, the tone is serious, satirical and angry because of oppression and exploitation done by the oppressor. Kwamba kuna hali ya masikitiko, hasira sana juu ya watu wanavyonyanyaswa hawa tabaka la chini. The persona is a person from lower class. Mwongeaji persona ni mtu anayetoka tabaka la chini, ndio anayetupa mkasa, amekuwa aware juu ya unyanyasaji na hawa tabaka la juu na matajiri. The poem is a dramatic monologue in which the persona addresses the oppressor, but the oppressor does not respond. Ukiangalia hii shairi inajaribu kuongelea unyanyasaji sana, ndio maana it is a modern poem, it does not follow all the rule of writing. Kwa hivyo shairi ni shairi la kisasa ambayo yafuata sheria za uandishi. Let us look at the figure of speech. Wangalia tamthilia za sehemu zilizoonyeshwa kwenye hii shairi. Kuna exaggeration au hyperbole, utiaji chumvi umeonyeshwa. Example, just close your legs with a bed covering them. Another repetition, the word oppressor, that is a figure of speech. Balism, the word unga. Another figure of speech, personification, born toiling, the suffocation. Another parallelism, killing the greed, butchering. And also alliteration, that is the will struggle, the consonant T. The message, let us look at the message. Sacrifice is important to bring our changes. Kujitoa mhanga ni jambo la heri ili tuonyeshe mabadiliko. Awareness is very important. Umakini ni jambo la msingi. Oppressor will one day come to an end to the should prepare for their doom. Exploitation of the poor by rich class, masuala ya unyanyasaji. We should encourage it. Unataka tuwe wazalendo. The poor is relevant to our society in the number of ways the exploitation of poor and the rich class. Kuna hali ya umaskini bado inaendelea kwenye nchi. Kwa hiyo shairi inaendana na maisha tunayoishi. Asanteni sana kwa kunisikiliza, wapenzi wasikilizaji. Kwa majina naitwa Teacher Kaligo Dotto Njige, the man of literature. Hapa ndo nimeweza kufika mwisho wa tamati wa hili shairi la Bwana Isaac MRUMA kutoka Kilimanjaro, wilaya ya Mwanga. Asanteni sana.